think we're live. Hi, we are live. Wonderful. How are you today? I'm doing great. How are you doing? Good. Is there snow where you are? No, but trouble, cold. It reached almost, it was 20, -20 for the last weekend. A lot of people have snow. Yeah, so from now, I think next year, like this time, I will be in maybe somewhere where I can get, the sun, like Oh, the California. sun. California, Florida. Yeah. Yeah, I will stay there the whole, winter. I Yeah, don't I'm want to. hoping the ALA conference is coming up in a few months in May, and I'm hoping that you'll be able to come to that. Yeah. We're still I trying will. to figure that out. Hmm. Um, I will. Yeah, it's nice to have you, course, here for the critical situation that's going on here in the country. Also, the immigration, stuffs. So, such a nice, to have you to help our community that and give the information that they need about the immigration. Thank Uh, you. And let's just, well, you want to translate what you're saying too, yeah, but go ahead, translate, and then I'll talk. got you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asxaabta meel baad joogtaan waa idin soo dhaweynaynaa xil walba idin tahay soo dhawaada. Waa anigoo Cabdullahi iyo Courts. Waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay Courts mar kale inuu nala joogo soo inaga caawiyo. Waa dareemi kartaan waddanka gudihiisa Mareykanka iyo dibaddiisa wax ka socdo. Yacni dibadda dadka joogeen waa la xayiray, dadka gudaha joogeen waa aragteen oo waxa socdo waa wax caadi aan insan ahayn. So way fiican tahay in informationo mataqaanaa la kala qaato. Anaguna dadka waxaa weeyaan ugu baahida badan inaan information ka helno dadkii mataqaanaa waddanka gudihiisa joogay dadka dibaddiisa joogaba. Cause of Somalia Soomaalida meel bay joogaan waa dad isku xiran una baahan kuwii yani ka maqan dalka iyo kuwii joogaan bayna iska warhayaan. So wayna noo fiican tahay inaan wax badan aan ka ogaano arrimahan socdaalka ee dalka Mareykanka. So aad baan ugu mahadcelinaynaa haddaynu Somali ama Somali community. So mar walba Courts inoo garab taagan yahay oo inoo caawiyo. Marka waan soo dhaweynaynaa aad baad mahadsantihiin kun daawashiina meel baad joogtaan. Sidoo kale waxaa idin sheegayaa maanta inuu noqon doono yani barnaamijkeena programkeena mid yar oo gaaban. So waqti badan ma kusii jiri doono saan nala sii socda. Go ahead, Courts. First, I want to say that everyone in our law firm is, we're watching the news and we see the craziness going on in Minnesota, and we hope for safety and peace and that ICE leaves soon. Yeah, hopefully. Marka hore waxaan rabaa inaan dhaho saad dareemaysaan qof walbana waxa weeyaan wuxuu daawadaa newska ama tvda labada daawadaa wax ka socdo Minnesota gaar ahaan Minneapolis. ICE qoladan la dhahayo waa waxay ka wadaan waad aragtaan. So wax mataqaanaa unfortunate inay tahay. So waxaan rajaynaynaa mar dhow inay naga tagaan oo ina dhaafaan bulshada ama communityga meesha inay ka daayaan dhibaatada ay ku wadaan. Okay. So I want to talk about Rediga Law was in the news 3 times since I saw you last. Markii isku dambeysay is aragnay kadib Rediga Law ilsi 3 jeer ay ka soo muuqatay xagga newska ama meelaha iska daawado. In Bloomberg, because we filed a lawsuit on behalf of people that are waiting on their work permits, and those decisions are frozen because of USCIS. Warbaahinta Bloomberg la dhahayo waxay nagu soo qaateen anigoo yani dacwo aan ka furnay ama aan aan ku antacoonay dadka waddanka shaqaale ahaan ku soo galayay oo USCIS joojisay inaan mataqaanaa aan u hadalno ama aan u ahayn dadka mataqaanaa u doodayay taasna way soo qaateen. We were also in the news in Boston for the same lawsuit, and also for another lawsuit where we're suing on behalf of people that their green cards are on hold.
يا مركا sidoo kale waa saa u jeedaan warbaahin kale iyaduna way soo qaadatay loo suudada aan wadno warbaahinada Mareykanka ugu waaweyn dabcan sidoo kale loo suud kalena waxa weeyaan ama dacwad kale waxa jirto oo iyaduna mataqaana aan ka gudbin oo ah iyaduna dadka green card kooda dad badan ay jiraan oo xilliga green card ka ay qaadan lahayn ama u dalbanaa laga joojiyo inay qaataan laga boos gareeyay. And finally, we were in the news in Forbes because we had this crazy situation that happened with DVs where some of the DV 2025 selectees that we did not think would be able to enter the US were able to enter the US this weekend. sidoo kale mid guul badan in ay tahay midan maxaa yeelay dad badan waxaa jira DV 2025 ka ahaa oo qaarkood maxkamadaha aan mataqaanaa aan ka helnay waxaan uga baahneen haddana loo diiday hor istaagay travel bank la dhahay waddanka ma soo gali kartaan laakiin haddana weekend loo ogolaaday guul kale laga gaaray ay tahay in waddanka loo soo fasaxay inay soo galaan. They were plaintiffs in Thine versus Trump. waxay ahayd dacwadayaashaas Thine versus Trump dad badan oo ku jirin way yaqaanaan. And it's complicated to explain what happened. It's sort of a DV miracle. Yeah, way adag tahay san oo sharaxna laakiin waxa weeyaan waa mucjiso xagga barnaamijkan DV-ga ka socda ka timid. Okay, now let's talk about what's going on at Red Eagle Law. So hadda waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha ka socda Red Eagle Law oo hadda gacanta ku hayso. First, group lawsuits. We are onboarding 5 group lawsuits right now. hadda anaga waxaan wadnaa ama aan ku soconaa 5 group lawsuit like 5 dacwadood oo kala duwan. So the reason why we are onboarding 5 different group lawsuits is because Trump policies are impacting different immigrant communities differently. sababta aan mataqaanaa 5 dacwadood aan u sameynayno waxay tahay maamulka Trump sharciyadiisa cusub ama xadidaadaha cusub uu ku sameeyay immigrationka ama dadka soo galootiga waxa weeyaan waa aad bay saameyn ugu tahay ama dhinacyo badan ay ka saameysaa dadka mataqaanaa soo galootiga ah. The first group lawsuit we'll talk about is the DV 2026. We started onboarding for that lawsuit. kan ugu horeeya waxa weeyaan aan ka hadli doono waa DV 2026 kaasoo aan bilownay onboardingkiisa yacni isdiiwaangelintiisa ama inaan hore ugu soconay DV 2026 wuu socdaa isdiiwaangelintiisa. صاحب المال بد جبتان waxaan ka socda radig. Yeah. I didn't know you wore glasses. Yeah, I wear glasses. So, I just forgot that I just I just went outside and I forgot with them, on the car. So I will take it outside. It's okay. So the DV 2026 lawsuit, you have until February the 28th to participate. Yeah, and hadda tahay DV 2026 oo guuleysta ah la doortay wixii looga baahnaa xareeyay just sugaya wixii yani xaggan kale kaga xirnaa waxaad haysataa inaad iska diiwaangelisid dacwadan ilaa iyo bisha soo socota 28keeda. That's for selectees inside the United States and also selectees outside the United States. kuwaasi waxa weeyaan waa kuwa la doortay oo waddanka gudihiisa jooga ama waddanka dibadiisa jooga. But if you are a Somali applicant, understand that you have other barriers, so we need to talk about those. laakiin haddaa tahay qof Soomaali ah waxaad xasuusanaataa kaliya Soomaali lasha Soomaali kaliya daa haysatid waxa weeyaan waxyaabo badan ka soo horeeyo taasna waxa weeyaan waa inaad ka warhaysid ama ogaatid inay mataqaanaa caqabado badan ay jiraan haddaa tahay qof dhalashada Soomaali kaliya haysto. DV selectees from Somalia are subject to Trump's travel ban, and this lawsuit does not challenge the travel ban. Yeah, dadka Soomaali ama Soomaalida ka soo jeedaan Soomaaliya oo haysta baasaboorka Soomaaliya kaliya waxa weeyaan waxaad ogtihiin in mataqaanaa travel ban gooni aan nasaaray anaga marka haddii mataqaanaa aad tahay qof dhalashadaas ama Soomaali bis haysta waxa weeyaan kuma camin doono
dacwadan aad kuma caawin karto. Okay. And then we're going to talk about the other cases just briefly. We have a lawsuit for the 75 country pause. This is for employment-based and family-based applicants only. kan lawsuitka kale ama dacwada kale aan ayaduna wadno waxa weeyaan waxay idin qosaysaa waxa weeyaan waa dadka idin pooska lagu sameeyay poos waxa weeyaan waa la joojiyay si kuma garan lama baan gareenin waxa kamid anaga marka tan waxa aad been u anficaysaa qofka Soomaaliga oo mataqaana dhalasho kale haystay kasoo qaad Ethiopia ama Kenya wax kale haystay waxay tan camal ay ku anficaysaa Kenya horta kuma jirto meesha laakiin Ethiopia ku jirto dad badan Ethiopian haysta Soomaali ah so haddaad Ethiopian passport haysatid oo haddaad tahay DV ama haddaad tahay dadkan 75 wadan post kala saaray aad bay ku anficaysaa dacwadan inaad ka qayb qaadatid cause of waxa weeyaan boss on kali waay hadda la qaadi karaa ama pressure-ka anaga aan saarnay ama lawyer badan ay jiraan oo dacweeyeen dacwadaas meesha looga saari karaa marka jaaniga ama safarkaaga saas ku guuleysan karaa. Okay. And then that's just for the 75 country pause. Yeah. So and the other three group lawsuits are for people inside the United States that are seeing delays with their USCIS benefits. dacwada kale waxa weeyaan iduna waa tan mataqaana dadka wadanka gudihiisa USA jooga ama Mareykanka jooga kuwaas oo mataqaana daahitaan ka dareemaya xagga ama you know what's called USCIS waxa weey dad ba application xareysay ama dadkooda dacwoonaya wixiina bawsa lagu sameeyay waa la joojiyay ilaa amar dambe dhexeen marka taasna mataqaana iduna dacwada ka furan wayna socotaa. Okay. So I see we've already got some questions. So let's just jump into questions. How about that? Yeah, I have a question before you go with this question. It's a frequent question asked. So let's see. I am a Somali selectee, and I have also Ethiopian passport. So you know, I have been impacted twice. You know, Somali are subjected for travel ban, which you know not going to help. Like I think more they have more barriers than the others. So let's say I have an Ethiopian passport. It could be like something that is it a good path that I can get my visa if like this 70 what's called 75 countries lifted their ban. Like, if you have an Ethiopian passport, I recommend that you participate in this group lawsuit because that means you're not, you don't face the travel ban as a barrier. You just face the pauses, and the pauses are what we are challenging in this group lawsuit. Yeah. سؤال waxaan weydiiyey anoo qof Soomaali ah hadana passport Ethiopian haysto lottery aan ku guuleystay miyay yani macquul tahay inaan mataqaana ka helo chance inaan fiisa helo su'aasha jawaabteedu waa haa haddii laga saaro booskan waxa aan sameynayna ama aan ku dacwona ama challenge gareynayna waa in booskan meesha laga saaro haddii meesha dawladda ay ka saarto ama aan ku guuleysano dacwoodayaasheena in meesha looga saaro inta dacwootay inta badan waxa way dacwoodayaasha inta badan dadka ku kooban dacwadan baaba inta badan ka faa'iida haddii meesha laga saaro booskas ayaga lagu haayay waxay noqonaysaa qofkaas uu ka faa'iidaya so Soomaali waa tahay laakiin Ethiopian hadna haysataa so darteed markuu aad bay ku caawinaysaa inaad ka qayb qaatid dacwadan. Okay, so can we jump into the questions now? Yes, go ahead. Okay. I can do the English here. What happens if the government has to issue the immigrant visa, but because of the partial or full travel ban, cannot enter the country and the visa stamp expires as well as the medical? maxaa dhacaya su'aasha waxay tahay maxaa dhacaya haddii dawladda ay fiisaha issue gareyso ama ay daabacdo laakiin qayb ahaan uu iga saameeyo travel bank full ban like yani qaybna bank adoo fiisa lagu siyaadana ban ku saameyn karaa so maxaa dhacaya marka fiisahayga oo mataqaana ama caafimaadkayga asana dhacaya mar dhow yani maxay noqon kartaa xaaladdu? Okay, so what I can tell you is what is
most likely to happen, but I cannot tell you what will happen for certain. waxa kaliya aan ku sheegi karo waxa weeyaan waxa yani dhici kara laakiin oo yani qiyaas ah laakiin sidaasay wax u dhacayaan yani kuma dhihi karno. This is an important distinction. Tani waa maxaa la jiray? What is most likely to happen is that that journey will end, that the visa will expire, and the journey will be over. So haddii saasay dhacdo xaaladdan waa mid iska baashi ah. Haddii kugu dhacdo haddii fiisaha lagu daabacay caafimaadkaaga kaa dhaco fiisaha expire garowo waqtigaagii ama safarkaagii aad ugu soo socotay Mareykanka ama fiisahaagii aad kaga faa'iideysan lahayd ayaduna saasay ugu dhamaatay. Here is when it gets weird. Yeah. It's odd. Yeah. It's odd, like, yeah. Tani waxa waa yani waa iska qiyaas, like waa waxyaabaha mataqaanaa ka soo horjeedsan odd kale. I told DV 2025 selectees that same thing. Sidoo kale, go ahead. And it turned out I was wrong for this one weird thing happened and allowed the people with the issued visas to enter the US over the weekend. Yeah, sidoo kale sidan camal mataqaanaa yani qiyaastiisu weeyaan isagu DV 2025 sidan oo kale aan sameeyey waan qiyaasay laakiin si ka duwan ay dhacday hadda waxaa soo galaya wadanka isbuuca soo socda dad badan oo mataqaanaa DV 2025 ahaa dacwadayaasheena kamid ahaa hadda fiisihii dib looga fasaxay way haysteen fiisihii. The reason DV 2025 selectees with a visa that said subject to the proclamation were able to enter the US over the weekend is in a lawsuit. The government made a filing that said that the second proclamation, it gave them an exception. Okay. يعني dadkan hadda soo galayo weelka soo socda wadanka loo fasaxay waxa weeyaan waxay kamid ahaayeen dacwadayaasheena DV 2025 dadkaas qaarkood maxkamadda waxay ku amartay dowladda in fiisihii la siiyo fiisihii waa la siiyey haddana bankiyaa saameeyey bankii oo koodii fulka ahaa laakiin haddana waxaa ka dambeeyey dowladda waxay soo saartay waa policygaasi kale soo baxay waxaa la dhahay ma saameynayo in dadkaas mataqaanaa dowladda waxaa yani maxkamadda mar labaad dowladda waxay u fahmi karaysay ama sedibard wuxuu u fahmi karayay in dadkaas ay saameynaynin ee waddanka soo geli karaan. Let me explain why I'm sharing this situation. aan sharaxo xaaladdan sababta idin kula wadaagayo. I am not sharing this to say that we can duplicate that situation. I'm not saying that we can get the same outcome, the same result. Yes. Ma dhihi karo tan hadda dhacdaa marka la dhacayso ma dhihi karo wax ka duwan dhici karo marka tan hadda way dhacday dad dhan oo fiisa la siiyey haddana la dhaxay ama aan dhahan inta badan clientkeena fiisaha lagu siinayo laakiin haddana ma soo geli karto Mareykanka laakiin nasiib wanaag oo dadka hadda loo ogolaaday inay soo galaan. I'm sharing to show just how unpredictable litigation can be. sababtan waxaan in kullu ama information idin siinay waxay tahay dacwadda mar walba waxa weeyaan waxaan la qiyaasi karin wax ka soo baxay waa dacwotay qofka u dacwotana waxa weeyaan wax wala kaaga soo bixi kara marka waa guul dareysan kartaa ama yani bal kale guuleysan kartaa ama mararka qaarkood inaad hore u guul dareystaa lagu dhihi karaa hey adaa saxneede saas bay ku ay hadda dhacdo kale marka lama qiyaasi karo wax dhici kara. Okay, the second question tells us more about the context for the first question. Apparently, this is a family-based application. They didn't say that in the first part. Sure. Does the petitioner have to file a new petition once the ban is removed in the future, since the immigrant visa was issued but not used? qofkani wuxuu ahaa su-aashiisa daba socotaa oo qof mataqaanaa family based ahaa so haddii yani fiisihii waqtigiisa dhamaaday bankiina meesha laga saaray hadhoodii mar labaad maxaa la jiray was not used fiisahan la isticmaalin dib mataqaanaa ma loo soo cusbanayn karaa ama dib ma loo isticmaali karaa haddii banka meesha laga saaro like wixiina dhaceen xataa ka soo qaad
petitionerka inuu wax kala fail gareeyo new petition inuu sameeyo ma samayn karaa yani dacwad cusub marka hore waa lagu soo dacwooday dacwadii fiisa ku heshay mar labaad inuu dacwo kala sameeyo the reality is we don't know. runta waxay tahay ma garanayno. It depends upon how a future administration looks at that. Yeah, waxay ku xiran tahay mustaqbalka wixii dhici doona ma garan karno Allahu aclam. Mar waxay ku xiran tahay maamulka ka dambeeya maamulkan soo u dhaqmo ama wuxuu sameeyo ama soo ekaado. Okay. And someone asked, can you give us information about a student visa? wax oo mataqaana xog badan ma naga siin kartaa student visa yani fiisada ardaynimada. Well, I would want to know what country you're from to talk about your options. marka hore waxa weeyaan inaan ogaano inaad ogaano wadanka ka soo jeedid optionkaaga markaas aan dhigi karnaa okay wadanka aad ka soo jeedid waxaas baa ku furan ama waxaas aan ku furnayn so wadankee ka soo jeedaa. Because there are 40 countries that are banned from student visas right now. maxaa yeelay waxaa jira 40 wadan oo mataqaana laga joojiyay ama laga baangareeyay fiisaha ardaynimada. Okay, so we have a Somali citizen. I hate to say this, it hurts my heart to say this, but you cannot study in the US in the next 3 years. My recommendation is to look to other countries. And maybe Abdullahi has some ideas with Canada or Europe. I don't know. Yeah. Walaal haddii waa saa sheegtay Somali citizen aad tahay waa ka xunnahay midaan yani aad baynoo xanuunjinaysaa ama yani mid wanaagsan arrin wanaagsan maahan inaan ku sheegno laakiin waxa weeyaan 3 sano soo socota Mareykankana ay maatid wax kuma baran kartid because of waa xiraada ku saaran wax laga joojiyay so optiona kala jiraan wadamo kala aadi kartaa maxaa la jiray you know antaad Canada aadi kartid oo keeli kartid ilaa Canada Soomaaliya dad ka soo jeedo baan masaarin waxbarasho aad chance ku heshiid aadi kartaa soo kale wadamada Europe hadda ayagana chance ku heshiid aadi kartaa so yeah meesha adu as leedahay wadamo badan ay jiraan wadamo qaas aan ku sheegay ma jirto laakiin wadamo badan ay jiraan nasiibkaaga isku day meesha aad isdii kartid because of US 3 sano soo socoto way adag tahay because of Trump. As we said earlier, this show will be short and I see that you're coughing, so there was one more question here. What about the USMLE? That's not my expertise and I don't know the answer. I'm sorry. Okay. So Asha ugu dambeysana weydiisay wax ma taqaana aniga aan ka shaqeyna maahan mana garanayno jawaabteeda. Okay. So we're going to wrap up from here, but give me a minute so that I can remind them, you know, my community, that we are going, you know, for like DV 2026 on board. Also, this 75 counted that to our post. So give me a minute. So waxaan doonayaa hal mar nadin sharaxo wasaad ogtihiin ba inta badan Soomaalida passport kale qaateen oo maxaa la jiray Ethiopian passport inta badan dadka Soomaalida so fadlan haddaad adoo Soomaali ahayd DV lottery lagu doortay passportkaaga kale ama passportka waddanka aan sheegay aad chance ku heshay fadlan postkan wax ku meel gaar weey laga saari karaa waana chance weyn saad la socota hadda waxaan kor aan sheegaynay 17 ruux oo dib loo fasaxa jirto oo fiisa la siiyay sanadkii ugu dambeeyay dadka kamid ah dacwadayaasheena oo wadankaas soo galay sidoo kale waxa kamid ahaa sanadkii hore dad badan oo Soomaali ani gacanta aan ku hayay kiisaskooda ayaguna marka hore Soomaalinimo xataa interview ku maray laakiin marka dambe Ethiopian ama wadan kale passportkiisa soo qaatay still dacwadii ku jireen ee saacideysay in wax ku helaan Soomaali badanna way jiraan still same thing ay sameeyeen haddana waxaysan ku helin ay ku jireen maxaa la jiray ama dacwada aysan kamid ahayn mar waxaan xasuusinayaa inta badan
lawyerka rabtid mataqaanaa shaqaalisiiso ama ku shaqeeyo ama kiiska ka shaqeeyo mar walba waxa weeyaan cadaadis bay dowladda wax ku siisaa ama state department wax looga qaadaa inta badan immigration markay noqoto marka haddaad awoodi kartid mar walba lawyer qabso ama ka qayb qaado dacwadaha hadda aan sameyn oo kale dacwad kooxeedka mar walba mataqaanaa waxa kaaga soo baxay waa chance aad u fiican tusaale waxaa idinku filan dadka hadda soo galaya waddanka inkastoo aan ka xumahay qof Soomaali aan ku jirin laakiin waa 17 ruux oo visa la siiyay markaas xilligaas haddana la dhaafay waddanka ma soo geli kartiin hadda 2026 lagu jiraa September-na waa la dhaafay qofkiina still waxa loo ogolaa waddanka inuu soo galo marka waa miracle waa alxamdulillah wax ilaahay xaggiis ka yimaado waa haddana wax walba way dhici karaan marka hani jabin inta dadaali kartid inta awoodi kartid dadaal so yeah marka haddaad wadamada kale baasporada haysatid dacwadan kasoo qayb qaado aad baad mahadsantiin also dadka kasoo jeeda oo dadka dacwadayaasha caadiga ah taas evaluatory dadka dacwadayaasha caadiga petitionerska oo dacwada caadi u socota iyagana sidoo kale chance ka soo banaan yahay waxaan wax ku meel gaar weyn laga saari doonaa wax walba isbedelayaan marka try inshallah try your best of course I was just explaining them how they can participate the lawsuit that we are on board both David 2026 also 75 countries that will post most of those I don't think that we have Somalis that who hold other than Ethiopian passport those who are impacted in those 75 countries post. I've already explained to them that we can try for litigation and everything is possible. So never give up. So try. There is one more thing I forgot. We have Ask Me Anything channels on Telegram and WhatsApp now. So if you're on WhatsApp and you want to know more about group lawsuits, go to our Ask Me Anything links from our channel. Yeah, sidoo kale WhatsApp group baa jira oo aniga gacanta ku hayo ama teamkan gacanta ku hayaan still ka heli kartid waxa doontid anaga weydiin kartaa waxyaaba xaaladaada ay marayso ama xaaladda ku sugan tahay ama inaan kala shaqeyno wiiga waxa dhigtid so haddaad u baahan tahay fadlan ila soo xiriir sidoo kale Telegram-keena tagi kartaa WhatsApp-ka linkigiisa sidoo kale mar walba waxaan soo saari doonaa ka heli doontaa meelaheena kale access-ka mataqaanad ay leeyihiin ka helaan so su'aalahaaga si caadi looga jawaabi doonaa ama live one-on-one waxaa qabsan kartaa appointment for consultation idina sidoo kale waan offer garaynaa so dhan walba mataqaanaa marka qofka asay ku xiran tahay iyo resource-ka soo uraadsada maanta waxay ku xiran tahay wax wax kaliya galisid wax inaan raasid kaliya marka wax walba waxaad ku helaysaa dad luqad fahansanay xitaa still waa laga caawinayaa so soo booqo WhatsApp channel-keena or Instagram or Telegram everywhere so aniga helaysaa adoo luqadaada mataqaanaa aad ku helaysid information walba aad baahanta aad baad mahadsantihiin okay thank you have a good day yeah have a good one course see you next week yep I will see you soon bye